back with us. Do you hear us? Hello, is that better? Yeah, much better. I can hear you, absolutely. Yes. So getting back to the basis of the emotional intelligence. Sure. The basis is as follows. Emotions, in our view, are a source of data or information. Основной момент, да, то, что эмоции — это информация и данные. They can help you think, and they can help you make really good decisions. Они могут помогать нам думать и принимать по-настоящему верные решения. And this is a very different view of emotions. We believe that emotions are helpful. И вот это отличный подход команды Дэвида к эмоциям. Они считают, что эмоции в первую очередь помогают. But we also know that some of us are better than others at perceiving and understanding and managing emotions. Но мы также знаем, что есть люди среди нас, которые более преуспели в том, чтобы понимать, видеть, распознавать эти эмоции и управлять ими. Поэтому And we know that emotional intelligence can be measured in an objective manner, and that's that next slide. Но мы также знаем, что эмоциональный интеллект, эти компетенции могут быть объективно измерены и проанализированы у человека. So, the problem here is we are not good judges of our own emotional intelligence. И здесь проблема состоит в том, что человек сам по себе не всегда должным образом оценивает свой уровень эмоционального интеллекта. So we developed an objective test of these emotional intelligence skills called the МЕР Карузо Emotional Intelligence Test. И Дэвид с коллегами разработал тест для измерения этих компетенций, называется тест эмоционального интеллекта Карузо и МЕРа. So if you go to the next slide, we're going to show you two examples from the test. We're there. Real items, just samples. We're already there, David. So you can see that one of the questions will be, we show you someone's face, and we ask you what emotions are expressed in this face. What would you say? Is there any happiness in this face? Вопрос, который мы задаем в рамках этого теста, мы показываем изображение лица и просим сказать, какие эмоции человек, изображенный на фотографии или на картинке, испытывает. Есть ли много здесь, какие эмоции выражены на лице, есть ли здесь радость и так далее. Yeah? Yeah, maybe have people show what they would answer. No happiness is one, a little bit, medium, 5 is a lot. What would they say the correct answer? Как бы оценили уровень радости Моны Лизы от 1 до 5? 3 to 4. The majority says 3. 3 in happiness. And that would be a good answer. И это хороший ответ, да? Это верный ответ. What about fear? 1, 2, 3, 4, 5. А что касается страха, как вы оцените страх? 1. 1, the majority 1, but there's some also say 2. 1 or 2 mostly. Okay. 1 or 2, good answer. Да, 1 или 2 тоже хороший ответ на этот вопрос. Now we have a lot of items like this. This is not a real test item, but it gives you an example. There's a good answer to these questions. И, конечно, надо понимать, что это просто образец вопроса. Там у них в тесте таких вопросов очень много, и там на каждый из этих вопросов, которые они задают, есть однозначный ответ. Let's look at another sample item. If you go forward one slide. Еще один пример вопроса из этого. What mood would be helpful to feel when meeting your? Еще один вопрос. Anyone there married? Кто женат из вас? Yeah. So what? Well, it's not a real item. What's the best answer? They say first one, light, first and third, small anxiety, little anxiety, and joy. The majority says a little anxiety. Good, and I would agree. It's not a real item, but why not joy? И опять Дэвид с вами согласен. Но вопрос такой: почему не радость? Почему радость не лучшее состояние для такого знакомства? Joy can make you say something that you don't want to say. Yes, very good, very good. This is Прекрасно. Very smart. Да, очень умный ответ. Not a real test item, but it gives you an example of how we measure it. Поэтому опять же вопрос здесь для примера, но для того, чтобы вы понимали, из чего состоит тест на уровень эмоционального интеллекта.
Now, what we find, if you go forward one, is that when we ask people what they think of their emotional intelligence, they are very bad judges of their emotional intelligence. You can see the correlation is really low. Мы очень интересную вещь обнаружили, когда мы задаем людям вопросы и просим их оценить свой уровень эмоционального интеллекта, люди чаще всего дают очень необъективную оценку себя же. And what do you think the reason is? I'm curious. Someone said we're so bad at estimating our own emotional intelligence. А как вы думаете, причина? Как вы думаете, в чем причина того, что мы настолько необъективно всегда даем оценку своему собственному уровню эмоционального интеллекта? Нет, потому что мы не оценивали до этого, чтобы новые ситуации. We might not be good judges because it's new to us. It's the first time we evaluate ourselves on this. Any other reasons? Да, есть еще у кого-то вариант ответа на вопрос? Есть еще какие-то причины? Low self-awareness level. Yeah. Even if we know what it is, we have low self-awareness and we don't get direct feedback. Действительно, даже когда мы знаем, что такое эмоциональный интеллект, с низким уровнем осознанности мы не получаем прямой обратной связи. I know that my ability to learn languages is very poor because I try to learn, I try to speak the language, and no one understands what I'm saying. К примеру, Дэвида низкая способность к обучению иностранных языков. Он очень много пытался, но, к сожалению, никто не понимал иностранных языков, на которых он пытался с ними говорить. Yes, sorry. I'm very grateful that we have a competent translator today, so thank you. No problem. So, it's really important to get an objective measure of your emotional intelligence. И когда мы говорим про развитие навыков эмоционального интеллекта, очень важно получить в первую очередь объективную оценку вашего уровня этих навыков. And here's why. Let's go forward one slide. Why is emotional intelligence important? И вот на следующем слайде мы видим ответ на вопрос, почему же это так важно? Почему так важен эмоциональный интеллект? So, I'm trained as a researcher and a scientist. So my answer is emotional intelligence is not the most important thing. И Дэвид, как ученый-исследователь, на это просто отвечает следующим образом. Он говорит, что эмоциональный интеллект – это не самая важная вещь. One of the best predictors of performance at work is just general intelligence, how smart you are. И мы можем сказать, что да, показатель того, как тот или иной работник будет на работе себя демонстрировать, в первую очередь связан с общим уровнем развития его интеллекта. So I always believe you should hire smart, hard-working people. И Дэвид, конечно, считает, что при найме сотрудников следует действительно смотреть на умных, сообразительных и любящих работать и умеющих работать сотрудников. But within an organization, since everyone's intelligent and hardworking, what separates the top performers are other skills. And one of those skills is emotional intelligence. Но надо сказать, что в компании, в которой и так уже работают очень умные и любящие работать сотрудники, то, что будет выделять по-настоящему талантливых сотрудников, по-настоящему высокорезультативных сотрудников от других, это навыки другие. И как раз эмоциональный интеллект – это один из таких выделяющих навыков. And the reason why emotional intelligence becomes more important at work is on the next slide. It says what EI predicts. И причина, по которой настолько становится важным эмоциональный интеллект на работе, он на этом слайде, и этот слайд рассказывает нам о том, что можно предсказать, что можно спрогнозировать, зная уровень эмоционального интеллекта. Yeah, so people higher on emotional intelligence engage in more pro-social, positive behavior. Таким образом, в первую очередь, люди, которых нанимают, также принимая во внимание их эмоциональный интеллект, демонстрируют на работе более просоциальное поведение. They have better quality relationships. У них лучшее качество взаимоотношений. They are more sensitive to others and have greater levels of empathy. Они более чувствительны к окружающим их чувствам и имеют более высокий уровень эмпатии. Teams that are higher in emotional intelligence, they form more quickly and they perform more effectively over a short period of time. Высокий уровень эмоционального интеллекта также помогает сотрудникам быстрее собираться в команду и демонстрировать в команде более высокие результаты производительности и достижения поставленных задач. Let's go to the next slide because I think this is a very important point that I want to have time to make.
И здесь очень важный момент в связи с эмоциональным интеллектом, который на этом слайде нам рассказывается. Now, some people believe that emotional intelligence is only about being a nice person. И некоторые люди считают, что высокий уровень эмоционального интеллекта это просто когда человек приятный, когда человек хороший. But we get rewarded and paid to achieve goals. Но нам платят не за это, нам платят за возможность достигать, выполнять поставленные цели, достигать задачи и результаты. And what this study showed is that emotional intelligence predicted what a manager achieved. So people higher in emotional intelligence did achieve their goals. И это исследование, которое проводилось в Розетте в 2007 году, показывает о том, оно проводилось по уже нанятым сотрудникам, и оно продемонстрировало, что сотрудников, которые нанимали, смотря на их высокий уровень социального интеллекта, такие сотрудники действительно лучше добивались выполнения поставленных задач и быстрее добивались выполнения этих задач. And the correlation is